From being person to professional, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process, honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. Okay, ladies and gentlemen, we are back into the business and सुरुको पार्टमा अलिकति हामी डिस्टर्ब हुन पुग्यौं. This is all about electricity को कारणले गर्दा थोरै हामीलाई समस्या भयो र we are back again. So we are all fine, and the lady we are going to talk with is the one who is so far one of the most successful Miss Nepal Earth 2018 को ब्याचलाई मिस नेपालको हिस्ट्रीमा सबभन्दा सक्सेसफुल ब्याचको रूपमा लिन्छौं. सो त्यो बारेमा थप कुराहरू गर्ने नै छौं. अहिले भने द लेडी इज द विनर अफ मिस नेपाल अर्थ 2018 and successfully represented Nepal at Miss Earth 2018 and secured top 18 position र अरु क्याटेगोरीज पनि, and not forgetting best eco video award. This is Priya Sigdel. Priya, welcome to the show. So Mike. So Priya, hi, Dai. How are you? All good. Thank you so much for such a beautiful introduction. Ani agi ko topic introduction start ko video. I love that. Like, it's already wow. It's really good, Dai. Thank you so much for having me in your show. Thank you so much. So thank you so much, Priya, for being the part of the show. And now getting on to the thing. So Priya, what is happening in life these days? Oh my God, after pandemic has been definitely really, really tough. And after lockdown only bhakkar khulyo, but then things are getting tougher, but then we are trying to get back to normal. It's tough. And like organization mein busy, so Hati mein. And with that, planning for my studies, doing stay, sapetira. I'm there talking to people, doing things. That's it. Nothing much. Okay, so let's begin with the stuff. So what is all about Hati? So yeah, Hati is an initiative of mine and my team. It's been almost 7 years. So Hati, it's basically about empowering marginalized community women by economical independent गरेर चाहिँ गर्छौं. अनि यसले चाहिँ हाम्रो main why Hati Nepal really stands out is because हामीले चाहिँ जे पनि productsहरु बनाउँछौं, it's all from waste साडी के. So साडी जति पनि फ्याकेको साडी हुन्छ या reuse नगर्ने साडी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले repurpose गरेर चाहिँ almost 1 वर्षमा we almost save 350 to 400 kg सम्मको waste हुनेलाई साडी चाहिँ हामीले save गरेर त्यसबाट different productsहरु बनाउँछौं. And yeah, that's what we do. And it's been 7 years going strong. So yeah, that is a little about Hati. A lot to say about Hati, but then that is basic about Hati. Okay. Yes. So why Hati? So name ne alikati unique. Is it more catchy hunako लागि Hati or purposely Hati? Of course, look at my personality. So it has to be something very, very fun and something very... Actually, Hati was like, ke naam rakhne was never a discussion. Hati Nepal bhanera चाहिँ ye naam राखेर start गर्नु पर्छ. We just wanted a name. And Hati was just like an elephant, just elephant ठुलो हुन्छ जुन vibe elephant को हुन्छ. अनि we really found it very cute. किन Hati को जति पनि मान्छेले सुरुमा products सम्म पाउनु त्यसले सब कति cute सामान कस्तो adorable हुन्थ्यो. अनि I don't know what hit us, and we were like, "Lo Hati rakhum na." But Hati Nepal sounds really weird, and then we came up with like Hati sounds more like wow. So there's nothing like a reason behind it, but we find it very cute, nice, era big, but then together wala feelings Hati li diyo hamlai, and that's why Hati Nepal. Lots of the time manchele Hati Nepal bhaneपछि they think hamle Hati ko business garchhau like elephant ko. So I have cleared a lot of time. People no, we don't do that. It's just a name, it's just a gesture of elephant that we are taking and we're being inspired from. So yeah.
So as you said, होइन त्यसमा अब mostly used साडी र थ्रोन हुन लागेको साडीहरूलाई चाहिँ you utilize it and create creative products भन्नु भएको छ. So how you collect people come there and give you, or you go door to door, त्यस्तो reference या resourcing कसरी No, no, गर्नुहुन्छ? we don't go door to door. Actually, एउटा collection ठाउँ नै छ के एउटा there's a place जहाँ चाहिँ यस्तो सबै स्क्रैपमा गएको साडीहरू युज नहुने साडीहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आएर कलेक्ट हुन्छ अनि हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँ गएर चाहिँ हाती हातीलाई हुन सक्ने चाहिँ कुन कुन साडी छ वी चुज द्याट साडी साडीमा पनि यस्तो हुन्छ कि धेरै साडीहरू चाहिँ युज गर्न मिल्ने पनि हुन्छ कति साडीहरू युज गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ सो हामी चाहिँ सकेसम्म एकदमै धेरै फिल्टर गरेर एकदमै त्यो त्यो एउटा फेज नै हुन्छ सो त्यो प्रोसेस पुरा गरेर लिएर आउँछौँ अनि डोनेसन पनि गर्नुहुन्छ कतिले चाहिँ आफै साडी लिएर आएर कस्टमाइज गरेर आफ्नै लागि पनि बनाउनुहुन्छ सो देयर आर लाइक 3 प्रोसेस दैट वी गो थ्रु एउटा चाहिँ मेन एउटा हब साडीको हबबाट नै वी टेक इन्डस्ट्री जस्तै छ त्यहाँबाट हामी लिएर आउँछौँ क्लोथ उठाएर अनि अर्को चाहिँ मान्छेले डोनेट गर्नुहुन्छ एन्ड देन अर्को चाहिँ मान्छेले आफै नै साडी लिएर आएर त्यसलाई कस्टमाइज गरेर आफ्नो लागि नै बनाउनुहुन्छ सो या So त्यहाँबाट उत्पादन हुने प्रोडक्टहरु is there available in specific place or wherever we Yeah, actually हाम्रो चाहिँ तिम्रो कन्सेप्ट स्टोरमा छ अनि त्यसपछि ले शेर्पामा पनि छ एन्ड देन तिम्रो कन्सेप्ट स्टोरमा नै हो हाम्रो मेन चाहिँ त्यहाँ राख्ने गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ यु क्यान कम टु डिरेक्टली हाती हातीको अफिस आएर पनि यु क्यान हामी चाहिँ प्रडक्सन गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ एकान्त कुनामा छ तिम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ झम्सिखेलमा कुपनडोलमा छ सो इट्स देयर हाम्रो आउटलेटहरू अनि हामी एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ डेलिभर पनि गर्छौँ हामीले चाहिँ सक्सेसफुली वी हेभ स्टार्टेड एक्सपोर्टिङ रेगुलरली टु युरोप सो it's like that. Okay. So nice to hear that concept. र तपाईको regularity र continuity and contributing to society in different way. So it has been done. Yeah. So getting back to the thing. So तपाईलाई यो डेट कति याद छ छैन दुईटा डेट म तपाईलाई सुनाउँदै छु. One is 11th April 2018 र अर्को 3rd November 2018. कति याद छ दुईटा डेट? Miss Nepalको finale र Miss Earthको finale. Goosebumps आयो. Okay. So तपाईको introduction दिँदाखेरि I pronounce हैन त्यो अब मेरो पर्सनल इभ्यालुएसन मात्रै नभएर whoever पेजेन्ट्रीमा इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ उहाँहरुको इभ्यालुएसन पनि हो कि मिस नेपालको जर्नीमा 2018 ब्याच वाज मोस्ट सक्सेसफुल ब्याच भनेर कोट डाउन गरिएको ब्याच मान्छौँ हामी नो म्याटर यु श्रृङ्खला और मनिता प्रिसाइजली मिस अर्थ मिस वर्ल्ड र मिस युनिभर्समा द अचिभमेन्ट्स द गोल्स यु सेटअप र एउटा बार सेटअप गर्नुभयो सो फार is somewhere remarkable र एउटा गाइडलाइनको रूपमा एउटा माइलस्टोनको रूपमा रह्यो सो त्यो सिनलाई अहिले सम्झिँदाखेरि how you recall कि this is what I did र अहिले त्यो एउटा हिस्ट्री मात्र नभएर एउटा गाइडलाइन पनि बनेको छ how you take it Oh my God, I'm really surprised to know that it's took like if people are taking as a guideline. Oh my God, कति धेरै मेमोरिज छ है एउटा मात्रै हुँदैन when 2018 को कुरा हुन्छ there's so many things before even representing ourselves to international pageants भन्दा अगाडि पनि oh God, that journey was really exceptional because I still remember हाम्रो इयरमा कम्पिटिसन एकदमै टफ थियो दाइ कन्टेस्टेन्ट्सहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो एकदम क्वालिटी कन्टेस्टेन्ट्स के 25 जना नै it was really tough मेरो गोल चाहिँ it was always really clear why I'm going to Miss Nepal मेरो लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म थियो मिस नेपाल जहाँ चाहिँ मैले गरिरहेको कामलाई चाहिँ it is a place that is it's going to amplify my voice मात्रै थियो के सो त्यो भएर चाहिँ म क्लियर सेटअपले गएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूसँग कहिले कम्पिटै गरिनँ के सो मेरो फोकस चाहिँ त्यो नभएर चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ मेरो काम थियो सो मेरो काम र मेरो गोल क्लियर भएको भएर चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इन्जोय गरिरहेको थिएँ कि आई वाज इन्जोइङ एभ्रिथिङ इन मेरो लाइफमा एकदमै नयाँ चिज थियो सबै चिज आई हेभ बिन अ टम बोय माई होल लाइफ होइन नो makeup, nothing, everything ekdam huncha ni. And Miss Nepal was really a very eye opener for me. And I was myself. That's why I think I won Miss Nepal Earth. I never tried to please people. I never tried to blend myself. I never tried to change myself. I tried to embrace myself. I learned myself. I was open. Okay, म एकदमै open learner हो के दाइ म चाहिँ एकदम कहिले नि के चिजलाई नाइ भन्दिनँ के जे पनि I feel like कि मैले गर्नुपर्छ and that's what I've been always believing at हैन. So yeah, त्यो journey थियो and Miss Nepal Earth जित्न साथै I was like, oh my God, what happened? About what I'm supposed to do. मलाई
यो थाहा थिएन कि मिस नेपाल भएपछि चाहिँ ओभरनाइट फेम आउँदो रहेछ कि एकदमै ओभरनाइट फेम मान्छेले एक दिन अगाडि तपाईँलाई चिने पनि छैन अनि भोलिपल्ट एभ्री वान नोज यु है एन्ड that was quite very very एकैछिन एज स्टप है एकैछिन है मेरो क्यामेरा ब्लर आइरह हुँदा है अलिकति ब्लर आएको छ so you can correct it. So we are talking to Priya, and yes, she was talking about the journey she started with Miss Nepal Earth र the journey को बारे थप रिभिल गर्दै थियौं. Yes, Priya, carry on. Yeah, so it was really like an eye opener for me and for my girls also, for Manita, Shrinkhala, Ronu, for everyone. So what we felt like कि यस्तो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी आज जस्तो भयो वेयर ह्याभिङ ओपिनियन वेयर हामीले के भन्छौँ के गर्छौँ रियली म्याटर्ड हुन थाल्यो कि लाइक एकै दिनबाट कि लाइक फर्स्ट डे अफ क्राउनिङ नै अनि मैले चाहिँ मिस नेपाल अर्थ जित्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ मलाई थाहा थियो म एउटा न एउटा त केही न केही त जित्छु थियो द्याट वाज नट अन ओभर कन्फिडेन्ट बट आई वाज रियली कन्फिडेन्ट अबाउट माइसेल्फ अनि when I won, I was like, oh my God, Miss Nepal Earth, I have to start doing research about what Miss Earth is, ke garnu parcha. Ani ma ta ekdam excited bhaye ke because all of a sudden when I was representing a small community, now I'm representing a whole entire country. Now I have a very very big responsibility. So मैले चाहिँ मेरो पुरै फोकस अगेन मिस अर्थमा हाल्न थाले. मैले चाहिँ मिस नेपाल भइसकेपछि मेरो फोकस चाहिँ यहाँ के भइरहेछ, यहाँको अब यहाँ सुट्स हुन्छ, यहाँ मान्छेहरूलाई चिन्ने हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो धेरै चिज हुन्छ. You know how pageantry after post pageantry कस्तो हुन्छ. So my focus was I don't know why हुन्छ and I was like I want to be placed in Miss Earth. I want to do something for my country. अनि त्यो भन्दा अगाडि पनि एज अ युथ चेन्ज मेकर मैले नेपाललाई धेरैचोटि रिप्रेजेन्ट गराएको थिएँ कि अब डिफ्रेन्ट फिल्ड थियो बट स्टिल आई ह्याड रिप्रेजेन्टेड नेपाल. सो म त एकदम एक्साइटेड थिएँ मिस अर्थको लागि पनि. एन्ड देन मिस नेपाल जित्यो अनि हामी लकी थियौँ हामीलाई इन्टरनेसनल ट्रेनर्सहरूले ट्रेन गर्न आउनुभयो. सर्ट पिरियड अफ टाइम थियो. एउटा कुरा चाहिँ that I think why we are considered as the strongest batch is not because only of our placement but also is because of we were हामी सबैजना एकदमै क्लियर थियौँ कि मिस नेपाल किन आइरहेछौँ एन्ड मिस नेपालले हाम्रो जर्नी स्टार्ट गर्नेवाला थिएन कि मिस नेपालले चाहिँ हाम्रो गइरहेको जर्नीमा एउटा एड भ्याल्यु गर्न लाग्थ्यो, एउटा पर्सपेक्टिभ एउटा अचिभमेन्ट एड गर्थ्यो अनि त्यसबाट हामीलाई थाहा थियो कि वेयर वी वान्ट टु टेक दिस भनेर. सो आई थिङ्क त्यो क्ल्यारिटी भएको भएर हामी कन्फ्युज नभएर हाम्रो गोल चाहिँ सबैको स्ट्रेट क्लियर नै थियो कि एक तरिकाले. एन्ड इन्टरनेसनल पेजेन्टमा म थियो. आई वाज द फर्स्ट वान टु गो. सो I was really happy, excited, pressurized. But then I did my best there. I did my best from the day I was not there, from Eco Video. I worked really hard for Nepal. I was updated, everything. I Miss Earthमा जान साथै already because मेरो hard work जुन already भइसकेको थियो त्यहाँ already जान साथ नेपाललाई चिनिसकेको थियो कि Philippines-मा. Like Nepal, we know, we saw your Eco Video, it was so nice भनेर. So it was like that. I think I really worked hard because मेरो लागि यो थिएन कि I got a title now. I am the one now. I should not be doing anything. I won the title. That was one thing. Now I have to prove myself that am I worthy for the title. And after that, my journey was all about doing good for my country and Miss Earth. And that's it. That is सबै कुरा अन्ताले भने त म कुरा गरे हुन्छु. But then that is a journey that मेरो लाइफको सबसे मेरो लागि चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो, knowing myself पनि के मलाई कति चिज आफ्नो बारेमा थाहा थिएन. So it was like a very big turning point for me. So yeah, to your say, I think we are considered the successful batch. एउटा पनि is reason is because we all are relatable. I think हामी एकदम relatable पनि छौँ जस्तो लाग्छ. अनि म चाहिँ स्पेसली पनि कनेक्ट गर्न सजिलैसँग कनेक्ट गर्छु कि जोसँग पनि. फर मी देयर इज नो लाइक बाउन्ड्रिज विथ एनी वान वेन आई हेभ अ कन्भर्सेसन विथ देम. एन्ड आई एम अलवेज ओपन फर वर्क, आई एम अलवेज ओपन फर लर्निङ. सो मेबी त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई त्यो पनि मन पर्यो हाम्रो सपोर्टर्सहरूलाई. अनि मेबी त्यो सबै चिज एस्पेक्टबाट वी बिकेम द स्ट्रङ्गेस्ट ब्याच बिकज अफ अल आवर प्लेसमेन्ट्स एन्ड द्याट इज अल बिकज अफ we believed in ourselves. तर being अर्को साइड पनि हेर्ने हो भने we did not get really big support. Miss Earth, people were really surprised when I got placed, like wow भयो. And then actually Miss Nepal World was expectations थियो नि that place भइहाल्छ भने. तर Miss Earth र Miss Universe there was no expectation. There was like त्यही भएर खासै त्यस्तो media attention, public support पनि थिएन. But then it happened. So I believe that if you believe in yourself and if you are working hard, no matter how much support you get,
you are going to shine through जस्तो चाहिँ लाग्यो है मलाई चाहिँ त्यो जर्नीबाट चाहिँ yes. So well said. So 3 years ko journey, 18 बाट 21 सम्म आउँदाखेरिको the journey लाई हामीले sum up गर्यौं. So we quickly move on to the very first segment of the talk show. So this would be either or. So I'll be giving you 2 options. You need to pick up the one quickly. Oh my So, god. Okay. Pastry Oh my or God. cake? Pastry or Cake. cake? Yeah. New clothes or new phones? New clothes from Hati. Okay. Nice car or nice home interior? I'm an aesthetic person, so aesthetic home interiors. Okay. Jogging or hiking? Not both. Okay, hiking would be nice. Yes. Photo shoot or runways? I'm a photo shoot person, not a runway. Footwear or jewelry? Footwear. Sneakers or high heels? Sneakers, always. Sandals or flats? Flats. Sunglasses or contact lenses? Sunglasses. Money or free time? Sorry? Money or free time? अहिलेको सिचुएसन हेरिकन money. Acting or dancing? Dancing, always. Yay. Okay, so त्यो कुरालाई हामी टिकटकमा पनि अलि धेरै देख्न थालिसकेका छौं. Okay. Okay, broccoli or green beans? Broccoli. मटर पनीर र आलु पनीर? मटर पनीर. मैदा रोटी या गहुँको रोटी? गाउँको रोटी. आलु तामा या गुन्द्रुक? गुन्द्रुक. भुटेको मकै या पोलेको मकै? पोलेको मकै with हरियो अचार. Okay, गुलियो या अमिलो? गुलियो. हैन अमिलो गुलियोले दाँत दुख्छ. अमिलो. सुन्तला या स्याउ? स्याउ. Okay. So हामी अर्को सेगमेन्ट जानुभन्दा अगाडि we have some of the compliments that as from our viewers. Saugat Sharma is following us. Saugat Sharma जीले hello लेख्नु भएको छ. And then yes, asking yet net गयो दाइको भनेर लेख्नु भएको छ. नेट गएको चाहिँ होइन, इट्स इलेक्ट्रिसिटी कटअप र त्यसले गर्दा अलिकति प्रब्लम भयो. एनीवेज सौगात जीले लेख्नु भएको छ, ए हजुरलाई झम्सिकेलको वेमा देखिएको जस्तो लाग्यो थियो. सो दैट इज फर प्रिया. Oh my god, कौन कसरी देख्नु भयो? लाउन चिन्नु पनि भयो, मास्क लगाथे. And then Anjana Silva जीले लेख्नु भएको छ, hello sir and Priya sis भन्नु भएको छ, hello from my side. Hi Anjana, hello. Okay, that's it. हामी अर्को सेगमेन्टमा quickly जान्छौं. This is one word question answers. So life without communication, one word. Miserable. Life without transportation. Healthier. Life without happiness. Toxic. Life without holidays. Evil. The thought is the evil. No. So a holiday person होला हैन तपाई? Ekdam, I love to travel, so it will be very evil if someone gives me no holiday. That I make my own holiday schedule, so it's okay. So life without jewelry. Yeah, it's okay. Fine. I'm fine. Like fine. Not an issue. So what would be next word? So if this is money, what would be next word for you? Money? Like, sorry, explain me, Kasto. So if I pronounce money, what would be the answer? One word. Necessity. Relationship. Important. Friends. Emotion. College. Sorry? College. Last benchers. School. Last benchers. Mobile phone. Engaging, very engaging. Like, Success. happiness. Popularity. Popularity.
यो कति सेकेन्ड्समा आन्सर दिनुपर्ने हो? As quickly as we can. Okay, sorry. Popularity, responsibility. Okay, beauty pageant. Platform. Okay. So अघि मिस नेपालको जर्नीको कुरा गरिरहँदाखेरि यु लर्न सो मेनी थिङ्स एन्ड एक्सप्लोरेसनको कुरा अनि त्यहाँबाट अगाडि जाने बाटोमा इट पुट अन अ ग्रेट एफोर्ट त्यो किसिमको प्राप्त भयो भनेर यु सेयर द एक्सपिरियन्स एन्ड नाउ इज इट द्याट के प्रिपरेसन थियो बिफोर यु जोइन ब्युटी पेजेन्ट अहिले मोस्टली अहिले ब्युटी पेजेन्टमा इन्क्लाइन भएको पार्टहरूमा जाँदाखेरि दे डुइङ सेल्फ ग्रुमिङ पार्ट युट्युबबाट लर्न गर्ने हो कि पर्सनल मेन्टर राख्ने हो कि सो वेज एन्ड अप्सन्सहरू खोज्छन् सो इज इट विथ सेम टु यु कि पहिला नै केही कुराहरू प्रिपेयर गरेर ओके म अलिकति तपाईँले भने जस्तो कि टम बोइज छु त्यहाँनिर जाँदा आई निड टु चेन्ज माई पर्सोना होइन वेयरिङ द हिल्स एन्ड द ड्रेसेस सो वाज इट द्याट ओर यु सडनली जम्प इन एन्ड त्यसपछि लर्न गर्नतिर लाग्नु See, yeah, whenever I looked at Miss Nepal, like they were like really unrelatable. Okay? Very beautiful, very pretty girls with all the best dressed, you know, and few of them very great speakers as well. And I was like, wow, you have to excel in all the field to be remembered as a very good Miss Nepal. And I was like, oh my God, as much as I know I can speak, I could communicate, but equally I don't know कि म public stage मा गएर बोल्न सक्छु कि सक्दैन. I was not sure about that. So personally, that I did not had a mentor for who can like give me ideas about Miss Nepal. मलाई थाहा पनि थिएन कि Miss Nepal कस्तो हुन्छ र I did not have anyone जसले चाहिँ मलाई Miss Nepal को बारेमा भन्न सक्नुहुन्थ्यो. तर एउटा दिदी हुनुहुन्छ जो चाहिँ पास्टमा चाहिँ she before also competed in Miss Nepal. So उहाँले चाहिँ मलाई आइडिया चाहिँ दिनुभएको थियो कि Miss Nepal कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर. So it was more like a program जहाँ चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुका you're being judged with your behavior. So you cannot even fake your personality because you can fake your personality for few seconds, few minutes, but then एउटा एकै महिना you cannot even fake that personality. So मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि I'll not try to change myself from inside or what I have my ideologies or what I don't want to change that, but what I really wanted to focus on to be more people's person. How when I'm in front of camera, am I relatable? How am I communicating? Stage ma hundaheri communication skills. And त्यसपछि walk गर्दाखेरि am I looking comfortable when I'm walking on heels in those dresses? So the pressure is very high because when you don't fall under the standards of beautiful or come from a very good background, then pressure is already too much. Okay, so मलाई पनि त्यो pressure चाहिँ थियो before going to Miss Nepal, but then again I was like okay, I have to control myself. Let's calm. यहाँ कति धेरै जनाको लागि नयाँ opportunity नै होला सबै चिज. So भनेर चाहिँ मैले Miss Nepal जानु भन्दा yes, I used to practice walk in heels. I made myself comfortable in heels. त्यति चाहिँ मैले comfortable गरेँ किनकि मैले लाइफमा being a tall girl म heels कहिले पनि लाउँदिनँ थिएँ. I used to avoid wearing heels. All of a sudden for Miss Nepal नै मैले heels लाउन थालेँ. And as about my like the personality I had of being a tomboy, actually no one complained about my personality. No one said, even our choreographer Rashna ma'am, she was never like, you have to behave like this. She was really open to my personality. She was like, okay, she is like this, and even she used to laugh at whatever I used to do. So it was like that. But whenever I felt like there are weaknesses to huncha ni ta, so त्यो चिजलाई चाहिँ मैले सिकेँ, like to be more poised, to understand the etiquettes, to understand how my international representation is going to be strong. त्यो सबै चिज चाहिँ एउटा माइन्डमा किन थियो कि मिस नेपाल जानुभन्दा अगाडि नै एउटा थियो कि म नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा किन त्यो थियो कि ममा. सो मैले त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ, युट्युब पनि हेर्थेँ, सबै चिज गर्थेँ. त्यति एक्सेस थियो इन्फर्मेसन मसँग. त्यो सबै मैले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्थेँ. एउटा ठुलो चार्ट बोर्ड जस्तो बनाएँ, जस्तो हामी एसएलसीको बेलामा मार्कसिट बनाउँछौँ, त्यो पुरा स्केड्युल बनाउँछौँ नि, मैले पनि त्यसरी स्केड्युल बनाएर चाहिँ गर्थेँ. एन्ड मिस नेपालमा अडिसनलाई जानुभन्दा अगाडि चाहिँ I mentally and physically I started preparing myself. It was like that. So yeah, I did prepare myself. I was not there going with the empty mind. Okay. Yeah. So let's move on with some of the pictures. So let's recall the moments. So your picture ko bari bhaldinus. It was I love my girls. I miss them. Yeah, so यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्याच मिस नेपाल 2019 हरूलाई वेलकम गरेको थियौँ to the Miss Nepal family after they were crowned. अनि यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ उनीहरूको
हाम्रो सक्सेसरहरूलाई दिने भएको भएर चाहिँ इट इज अस टुगेदर द स्ट्रङ्गेस्ट ब्याच यु सेड सो यस हामीहरूले चाहिँ हाम्रो नयाँ टिमलाई वेलकम गरेका थियौँ 2019को ब्याचलाई हु वेयर अल्सो भेरी भेरी गुड सो या उहाँलाई वेलकम गरेको बेला हाम्रो यो रियुनियनवाला फोटो थियो यस This one? Oh my god, I look so म यो फोटो हेरेँ कि म कस्तो राम्रो देख्छु होला मेरो बिहाको दिन जस्तो लाग्छ भने look at me, I look so beautiful. Okay, so यो RB Diamond को shoot थियो Park Village मा, I remember that as well, and amazing team of RB Diamonds always. So yeah, that's the look. I look so pretty. Oh my god. I still have this. Oh, this was of history in Nepal. हाम्रो Miss World आउनु भएको थियो नेपालमा. It was the program was in Annapurna, and on Shrinkhalaको legacy पछि Anushka added so much to it, and finally Miss World हाम्रो नेपालमा आउनु भयो. So I hope it opens the gate for अब नेपाललाई चाहिँ Miss World मा place हुनको लागि अझै higher position मा जानको लागि for Namrata. So yeah, this is that year अनि welcome program थियो Miss World को, and it was really really great. I'm with Monita, Ronu. Oh, this is beautiful picture with the queens Anushka and Tony. It was great. Yeah, very great. Oh, this is one of म खास गरी मेरो कहिले पनि हैन दाइ लाइफमा गोल चाहिँ म मिस नेपाल भएपछि रणवीर जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो कहिले त्यो सोच थिएन. एन्ड कासा इज समवान जसले चाहिँ आई थिङ्क कासा र हाम्रो जर्नी चाहिँ सँगसँगै नै स्टार्ट भएको थियो कि त्यतिखेर हामी पनि त्यति फेमिलियर भइसकेका थिएन, मान्छेहरूले चिनिसक्नु भएको थिएन. कासा पनि नयाँ नयाँ थियो. अनि कासा र हाम्रो जर्नी चाहिँ सँगसँगै एकअर्कालाई रमिला दिदीले हामीलाई सपोर्ट गर्दै हामी रमिला दिदीलाई सपोर्ट गर्दै त्यो सँगसँगै एउटा जर्नी स्टार्ट भएको थियो. अनि कासाले चाहिँ डेब्युट फ्यासन रनवे गरौँ न भन्नुभयो. अनि हाम्रोलाई त त्यो यस्तो र आफ्नै इभेन्ट जस्तै थियो. सो त्यो इभेन्टको फ्यासन रनवे हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन प्याटर्नमा भएको थियो हाम्रो यो चोबा डाँडामा गएर फोटो सुट गरेका थियौँ कि मनिता रोना. कस्तो ब्युटिफुल लुक एट अस के दिस इज हाउ स्ट्रङ वुमेन लुक लाइक के. ओ माई गॉड, अलवेज देयर फर वुमेन, इन्सपायरिङ वुमेन. सो त्यो त्यसको सुट थियो, कासाको सुट थियो. इट वाज अमेजिङ. इट वाज एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स. ओह, यो त म जहिले देखे पनि भन्छु राइटको छोरी म भन्छु. सो या दिस वाज अ सुट फर मेरो this was a shoot to show my appreciation towards my mom and her culture, as I'm half Rai and half Baun. So म जति मेरो बाबाको culture ethnicity गरिरहेको थिएँ मम्मीको साइडको त्यति गरिरहेको थिइनँ. So it was like I really wanted to do something like this. So I did it with Photos Factory को team. It was interesting. यो god दाइ यो त मलाई सम्झ्यो भने पनि हुन्छु. So यो पुरा मेकअप रेडी हुनलाई चाहिँ 8 घण्टा लगाएको थियो. It took 8 hours बसेको बसे भएको थियो. डिभनिश अनिशले गर्नु भएको थियो. अमेजिङ पर्सन. यस्तो अहिले त he is everywhere in TikTok. Anish and Anishले गर्नु भएको मेकअप थियो. It was amazing. It was about saving the ocean. It was great. It was great. 8 घण्टा है दाइ 8 घण्टा बसेको बसे भयो थियो म यो फाइनल प्रडक्ट निक्लिनु भन्दा अगाडि. It was really really what a hard work of Anish. Definitely it was great. Yeah. यो त यसको त कथै छ दाइ. यो लुगाको तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो? सबैमा एकदमै स्टोरी भएकै पिक्चर्स पाउनु भएको छ. You had did the research really really well. So यसमा त के थियो नि, this was supposed to be my, actually I was planning to wear this in Miss Earth को finale. So what happened was कि all of a sudden Miss Earth मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरू pageant जस्तो चाहिँ मुभ नगर्ने pageant होइन कि यो Miss Earth मा चाहिँ 1 महिना चाहिँ तपाईँलाई एकदमै यतादेखि उता हिँडाउँछ. अनि त्यो सबै हडबडीमा चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी यो गाउन फिटिङ लगेको गाउनमा 8 केजी वेट घट्यो कि. अनि यो गाउन चाहिँ मलाई फिट नभएर आई लुक भेरी ब्याड इन द गाउन. अनि मैले गाउनै लाउन पाएको थिइनँ. अनि यो चाहिँ वुमेन्स प्लानेट सुषमा दिदीले बनाउनु भएको थियो मेरो लागि. अनि आउन साथै मैले बडी गेन वेट गर्न साथै इट टुक मी 3 months टु गेन वेट पनि. अनि गरेर आई डिड द फोटो सुट. दिस इज सो अमेजिङ. आई लभ दिस गाउन. इट्स अमेजिङ बाई वुमेन्स प्लानेट. यस, मलाई मेरो घरमा यो फोटो एकजनाले यो फोटो चाहिँ देखिसकेपछि ठुलो फ्रेम गरेर दिनुभयो. मेरो मम्मीले देवीको फोटो भनेर पूजा गर्नुभएको थियो कि. सो द्याट वाज सो फनी. मेरो मम्मीले आफ्नै छोरीलाई नचिनिरहेको कि यो फोटो. सो मलाई त एकदमै आई हेभ अ क्लियर मेमोरी अफ दिस पिक्चर वेन. सो हाम्रो थिम थियो गॉडेसेस अफ द अर्थ. सो म चाहिँ गॉडेस पुष्पाञ्जली भएको थिएँ.
अनि मनिष राईले चाहिँ यो लुगा डिजाइन गर्नुभएको थियो एन्ड इट वाज सो अमेजिङ राज भाइले चाहिँ पुरै एडिटिङ गरेर फोटो खिचेर यो दिस फाइनल लुक निकाल्नु भएको थियो इट वाज रियली रियली ग्रेट लाइक लिटरली आई फिल द देवी यो पिक्चर दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट मैले डान्स गराएको थिएँ नेपाल ट्यालेन्ट राउन्डमा मिस अर्थमा एन्ड आई वान द सेकेन्ड पोजिसन एन्ड या इट वाज सो इन्ट्रेस्टिङ मैले कसले दिला मन भन्दै नाचेको थिएँ लाइक मनमगन भन्दै नाचेको थिएँ yeah this was for Kavya Boutique. Kavya Boutique also has been like very very supportive towards us so Kavya ko lagi gareko थियो it was very different shoot for me because म खासै त्यस्तो ट्रेडिसनल लुगाहरुमा गरेको थिएन यस्तो खाली लुगाहरुमा चाहिँ so yeah Kavya सँग it was a very interesting shoot I had with them so your छोटो compilation regarding your journey so far so Miss Nepal पछि Miss Earth and now केही समय अगाडि मात्रै again you join another pageant Miss Universe Nepal yes यो coincident थियो वा you are not satisfied कि yes म Earth मा गएँ तर एउटा मेजर टाइटल चाहिँ होइन कहीं कतै I should move on यो भन्दा अलिकति माथि चढ्नु पर्छ भनेर हो या अरु कुनै I won't say tapale bhane kuralai no completely it makes sense because Miss Earth पछि माथिकै pageant नै हो Miss World र Miss Universe but I was never into Miss World at all I was always into Miss Universe so Miss Earth सँग त मैले त्यो जिते of course I have a huge respect for the title I have won and I worked my heart really worked hard for Miss Earth as well so having said that Miss Nepal जाँदाखेरि चाहिँ मलाई जब पनि कसैले चाहिँ तिमी Miss Nepal गइहाल्यो भने कुनै टाइटल जित्छौ भने कुन चाहिँ जित्छौ भन्दा चाहिँ I was like Miss Universe is the thing I'm really up for Miss Universe because I have been always the pageants like मैले respect गर्नेको नजरिया was because of Miss Universe because of Sushmita Sen Lara Datta I always loved pageant of because of these women who have an incredible journey of theirs in their lives and how strong they were so म एकदम रिलेट गर्दै थिएँ कि उहाँसँग एन्ड देन एउटा चाहिँ जहिले पनि थियो कि इफ यदि पेजेन्ट्स गयो भने इट वुड बी लाइक मिस युनिभर्स इट विल बी द्याट भनेर एन्ड वेन नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै इन्टरनेसनल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दाइ मान्छे एउटा पेजेन्ट जानुभन्दा अगाडि दे गो टु 10 pageants already they have lots of pageant experiences and they finally go to Miss Universe so त्यस्तो हुन्छ के Miss Universe जान पनि कति धेरै कन्ट्रीमा चाहिँ Miss World गएर Miss Earth गएर भएभरको pageant गएपछि they go to Miss Universe because that is a level of experience is needed in Miss Universe Miss Universe is not like कि I'll go in Miss Universe and I will win and I'll come back it's not that easy it's really really tough so मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि it was like a second opportunity for me कि मसँग international experience international placement को पनि एउटा रेज्युमे भइसकेको भएर चाहिँ मेबी मेरो लागि यो एउटा अपर्च्युनिटी हो कि जस्तो लागेको थियो किनकि त्यो इयर मात्रै अगाडि 2020 मात्रै एउटा इयर थियो जहाँ चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गरेँ नि गरेँ न त मेरो लाइफमा चाहिँ त्यो अब फेरि मैले गर्न मिल्दैन थियो बिकज अफ माई पर्सनल थिङ एन्ड एभ्रिथिङ सो 2020 मा ठ्याक्क मिस नेपाल भयो एन्ड आई वाज जस्ट टकिङ टु माई फ्रेन्ड्स इफ नेपाल मिस युनिभर्सको फ्रेन्चाइजी छुट्टै भयो भने आई विल वान डे पार्टिसिपेट इन मिस युनिभर्स चाहिँ थियो and it just happened and I thought like maybe it's just a sign of universe that I should go and participate in Miss Universe and the result was not in your favor you know did it discourage dishearten you in some way of course somewhere full on it disheartened me it hurted me I was depressed I felt I was completely blank because मैले त्यस्तो प्रिपरेसन मिस अर्थको लागि पनि गरेको थिइनँ जति मैले मिस युनिभर्स नेपालको लागि गरेको थिएँ I was there prepared for every day every hour I was there in the competition before physical competition start हुनुभन्दा अगाडि थियो कि नै I was in my A game I was doing everything I could do for Miss Universe Nepal because again it was not about me anymore it was not about me anymore नै थिएन it was about the entire youth of our country who needs examples of not giving up so easily so that was one thing I really wanted to do right so त्यो whatever happened there whatever happened or जे भयो त्यसपछि चाहिँ I was like कि yeah I was really really disheartened I was sad I remember I was 2 weeks I was locked down I was not able to मैले त्यो
चिजबाट म माथि आउन मलाई एकदमै टाइम लाग्यो. इट रियली ब्रोक माई हार्ट बिकज त्योभन्दा म अझै केही गर्न सक्दिनँ थिएँ कि जति मैले एफोर्ट र मेहनत गरेँ. So it was just, it was disappointing. It was irritating. It made me angry. I was furious. Everything happened. All kind of mixed emotions after that. Yeah, after Miss Universe Nepal. But still, I have no regrets because I did what I wanted to. I always So, do. is there Yeah. anything that you learn extra from being part of this second pageant? Miss Nepal जे जति learn गर्नु अर्थमा गए जति learn गर्नुभयो, anything added कुरा पाउनुभयो? कहिलेकाहीँ तपाईँको मेहनतलाई सहराउने त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. कहिलेकाहीँ त्यो इन्भाइरोमेन्टै कहिलेकाहीँ एकदमै the system that we are in is something needs to be well professional. जुन चाहिँ मैले Miss Universe मा सिकेँ, the system that I wasn't part of, it was not professional enough. For them, I had also been very vocal about my Miss Universe experience. I have also posted my experience video in Miss Universe because I believe a system that is new in itself and doing a pageant in Nepal and talking about empowerment, I would just like to tell them that when you preach about something, you need to stand for it. And when you don't stand for it, then what happens is like, मेरो heartbreak मेरो मात्रै भयो होइन, म मात्रै disheartened भएन, मैले मात्रै effort लगाएन. म जस्तै त्यहाँ धेरै contestants-हरू हुन्थ्यो जसको same journey थियो होला, same struggle थियो होला, same hard work थियो होला. So what I learned from this Miss Universe particular pageant was when we was like, I know the money part is important, but it is important. The financial aspects are important. तर मिस नेपालमा यो स्ट्रेस चाहिँ थिएन कि फाइनेन्शियली स्ट्रङ हुनुपर्ने स्ट्रेस थिएन. मिस युनिभर्समा चाहिँ इट वाज माई लर्निङ कि म यदि फाइनेन्शियली पनि स्ट्रङ भएको भए चाहिँ मेबी मसँग चाहिँ त्यो shit, I could have went more further भन्ने एउटा रिग्रेट चाहिँ हुँदैन थियो. तर I think I'm good with that कि म financially strong थिइनँ and whatever happened, it happened and I accepted it. So yeah. Okay, so यो विषय छुट्टै हुन सक्छ होला डिस्कसनको. हामी यो प्रोफाइल इन्टरभ्यू जस्ट इन्ट्रोडक्सनको रूपमा मात्र यो विषयलाई because it has been part of. तपाईँलाई अझै डिटेल चाहियो भने मेरोबाट IGTV भिडियो हेर्छ. So त्यतातिर हामी लाग्दैनौँ because half the story मलाई पनि थाहा छ. र त्यसमा अब कोटेड डाउन गर्ने पार्टहरू डिफरेन्ट होला. So we move on to other part. This would be hypothetical questions मा लाग्छौँ. So if you could erase an invention from the history, what would be that? Sorry, again? If you could erase an invention from the history, what would be that? Anything that I would like to erase would be ठ्याक्क याद आउँदाखेरि maybe नेपालको भुइँचालो जुन अस्ति भर्खरै like the अस्ति भर्खरै याद the earthquake that happened because हामी अझै पनि त्यो earthquake को जुन devastation भयो त्यसबाट राम्ररी निस्किनै सकेको छैन. So I think त्यो कहिले नभएको भए हाम्रो जुन heritages, loss of lives, the important lives of our country जुन loss भयो त्यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो. So I would love to, if त्यो नभइदिएको भए त्यो इरेजै गर्न मिल्ने, इरेज भन्दा पनि त्यो इभेन्टै नभइदिए भए हुन्थ्यो. Was that question हैन? Okay, so त्यो इभेन्ट त्यो डिजास्टर नभइदिएको भए हुन्थ्यो. If Jurassic Park were real, would you take a risk to visit? Yeah, I like to take that risk because I have really fantasized about Jurassic Park. मलाई हरेक पार्ट हेरेको छु Jurassic Park को. So I think I would like to take a try. मलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ Jurassic dinosaurs-हरुसँग बस्नको लागि. So I think I'll take a try. I'll risk it. So if you were being a sea pirate, what would be your name? Sea pirate? I don't know. मलाई त Sinbad the Sailor or okay, I don't know. I don't know. I don't know. के हुन्छ होला? Would it be named or something else? I don't know. P for five. I don't know. Oh God, मैले कहिले सोचेको थिइनँ के हुन सक्छ होला यसको आन्सर. के नाम राख्थ्यो होला म आफ्नो? So it's every time. Okay. So whenever you enter your room, or entrance मा कुनै एउटा music बज्ने त्यो किसिमको situation भइदियो भने, which song would you pick up? मेरो entrance मा तपाईको रुममा entrance गर्ने बेला म्युजिक बज्ने त्यो किसिमको टेक्नोलोजी त्यो किसिमको environment create भइदियो भने, which song would be your preference? My song would be, there's so many songs of एउटा song so आउँदै आएन. तर I think एउटा song would be like I think के हुन्छ? I think Who Run the World Girls नै हुन्छ होला मेरो. त्यस्तो छ नि एकदम attitude.
So if your best friend was a florist and Yeah. chocolate didn't exist, what would you buy to say sorry to her? My friend was what? Florist. Florist, फुलको Ani? व्यापार गर्ने र Yeah, चक्लेट yes. एक्जिस्ट नै गर्दैन भने तपाईँले उहाँलाई अपोलोजी लिँदाको लागि वाट वुड यु बी गिफ्टिङ अर वाट वुड यु बी प्रेजेन्टिङ If she's a florist, then उसँग फुल किनेर उसलाई नै दिन्छु. Sorry, I made your business. So लिऊ भनेर. I don't know. if you were being invisible for a day, what would you do? I would like to invisible म डे भयो भने धेरै चिज त के गर्न सक्दिनँ थियो होला तर म हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कोसँग चाहिँ स्पिचेस या मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि कोसँग भेट्नुहुन्छ कि गफ गर्नुहुन्छ त्यो गएर सुन्थेँ होला suggestions where you get some suggestions from. If you are asked to write biography of a person, who would be that? If I were supposed to write a biography of a person, लेखिसकेको पनि छ होला धेरैजनाको whom I really look up to. I have always looked up to Michelle Obama, and there is already about her story becoming is always there. I think my mother, maybe her life is like a lot of dramas and emotions and a lot of things, and I hope the world knows about her stories. So my mom. Okay. अबको दिनमा प्रियालाई हामी कहाँ देख्छौं कसरी देख्छौं होला अबको दिनमा प्रियालाई तपाईले जहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाँसिरहेको काम गरिरहेको आफ्नो फिल्डमा कन्ट्रिब्युटेड भएर हार्ड वर्क गरिरहेको र एउटा चीज जुन प्रियाले जहिले पनि गर्छ इज टु भोइस आउट टु कीप हर ओपिनियन एन्ड शी विल बी अलवेज डुइङ द्याट नो म्याटर म कुन देशमा हुन्छु कुन ठाउँमा हुन्छु जहाँ भए पनि I'll be always doing that as a youth of this country. So yeah, I'll be just happy person that will be saying besides you. Yeah. Okay. So this would be almost last question. So women empowerment को issues हरु धेरै छन् pageant बाट women empowerment पनि धेरै contribution हुन्छ र भइरहेको छ पनि हामी देख्छौं तपाईहरुबाट हैन तपाईहरु जस्तैबाट धेरै Now when you need to put on a simple lineup कि women empowerment लाई कुन approach कुन aspect बाट गर्दाखेरि exactly त्यो practical life मा पनि people can experience See, when we talk about equality, don't get offended. Don't get people as a mention. Ekdamai chite offend bhayhalcha when they heard feminism, when they hear about feminist. I'm a hardcore feminist, but I'm well informed. I know what I'm doing. I know what my organization is doing. So whenever I make an opinion or I pass a comment, it is well researched. It is on the basis of history, on the basis of the facts. So कुनै पनि opinion मा jump गर्नु भन्दा अगाडि पहिला empathy practice गर्नु पर्यो. र मलाई चाहिँ अर्को के लाग्छ भन्दाखेरि in order to achieve women empowerment for me socio-economical independence is very important. Economical independent when a woman is economically independent then she is more visible towards the contribution that she will be making in the progress of our country. So मेरो हिसाबमा चाहिँ economical independence नै हुन्छ women empowerment को लागि one of first aspect त्यसपछि then political representation, then everything comes with down the line. But economical independence would be my thing because that is what Hati is doing and Hati believes that also. So yeah, that will be one very important thing when it comes to women empowerment. And anyone can be a feminist. In order to be a feminist, you don't need to be a female. A male also can be a feminist. अनि जुन चीजहरु थाहा छैन त्यो बारेमा पहिला रिसर्च गरौँ इन्फर्म गरौँ and then keep your opinions in the table rather than coming to a conclusion that is just baseless and just flowing with the emotion. Have facts as well. So yeah. Okay. So we are almost done with the session. बीचमा अलिकति electricity cut up को कारणले गर्दा disturbance हामीले face गर्यौं sides apart. So finally, showलाई wrap up गर्दा so what is your experience यो हामीले 50-55 मिनेटको कुराकानी गर्यौं so how you wrap up or sum up the experience आजको शोको Yeah, it was so good. Thank you so much. सबैले गर्दै गर्नु र फेरि मलाई पनि बोलाउँदै गर्नु. I can talk about anything. So let's talk about it, हैन. I believe यस्तो platform अहिले जुन after pandemic यस्तो creative platforms हरु पनि virtual platform भए पनि like everyone is not giving up. So they are trying new ways of communicating with people.
people. So I would like to thank you for making this platform where we can communicate with people जहाँ चाहिँ हामीले अझै हाम्रो ओपिनियन्सहरू राख्न सक्छौँ. So त्यसको लागि चाहिँ I really really am thankful to you. तपाईँ, you have been such a great, actually you are also a great person who's been contributing so well in the pageants. Your name is not unknown. You are doing so well. So I feel really proud that तपाईँसँग आएर मलाई as a I was associated with you. So I hope to work with you in future as well. So overall, your 50 minutes, your time was very, very nice. म कति चिज बिर्सिसकेको थिएँ होला, टक्क तपाईँले मलाई रिमाइन्ड गरिदिनु भयो. It was कता हार्टको कर्नरमा थियो, अब आज अलि फेरि फ्ल्यास आउट भयो. I miss my girls so much. I miss them so much भन्ने कुरा पनि फिल भयो. And यस्तो जर्नी तल माथि देखेको जर्नीबाट यहाँसम्म आउँदा I felt like I'm strong रहेछु, किनकि सबै चिज न त खुसी पाउँदा मात्रै न त दुःख पाउँदा आते. Just I was able to balance myself. अनि I'm here doing what I was supposed to do. So यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्नी नै एउटा रिकल भयो. अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि I have done a pretty good job. So आफूलाई पनि देखेर ल राम्रै गरेछु. I have not become a disaster. So yeah, but there are more things to do in life, right? So त्यसको लागि अब I think I'll be more inspired. I think as a यो देखेपछि चाहिँ like I have to do a lot भनेर अझै I have to do a lot. I have to push myself. Yes. So with those all final words and compliments, thank you Priya. र तपाईको नाम प्रिया, प्रियालाई मैले प्रिय बनाए. सो प्रिय भनिरहनु होला सबैजनाको, तपाईले काम गरेको ठाउँको, काम गरेको इन्भाइरोमेन्टको, र तपाईले धेरैजनालाई नजिक राख्न सक्नुहुन्छ र नजिक राख्नु होला आफ्नो स्वभाव, आफ्नो व्यवहार र काम कारबाहीबाट. र धेरै धेरै शुभेच्छा र शुभकामना दिँदै हामी छुट्टिन्छौँ. थ्यांक यू सो मच प्रिया. Thank you so much Rojin bhai. All the best. Thank you everyone for joining us. Bye bye. So we are all done with Priya र प्रियासँगको कुराकानीलाई यही बिट मार्दै हामी अर्को सेसनमा अर्को व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्छौं. Till then, this is me Rojin signing out, and as always मस्त रहनुस्, बेस्ट रहनुस्, इन्जोय गर्नु होला र परिस्थिति अनुसार आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा र घरका व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्दै गर्नु होला. Then we'll be coming back in next episode. Bye and see you next time.